Oui, c'est quelque chose qui est rentable parce qu'avec le cacao, mon papa a pu construire une maison qu'il a pu nous mettre à l'école. Comme il le dit, moi-même, je suis fils de planteur. Je suis fils de planteur. Mon frère, mon papa, il a même un grand champ de cacao. Le cacao, c'est vraiment, on a hérité de la culture de nos parents. Déjà, c'est dans nos mœurs. Non, C'est délicieux. Cocoa on the tree seems a mysterious seed. How does it end up in so many sweet treats throughout the world? The cocoa bean came to Africa from the Caribbean in the late 19th century. Slaves from Angola worked on big plantations in Sao Tome and Principe. More plantations were started in West Africa, especially here in Côte d'Ivoire. This nation now grows over a third of the world's raw cocoa, more than 1,700 tons most years, making it the global leader. In Ghana, cocoa found economic success with smallholder farmers. Eventually, the rest of West Africa followed suit, and such farmers dominate the industry, as they do here in rural Côte d'Ivoire. Thomas Ake has been working his own land for more than a decade. Oui, c'est quelque chose qui est rentable parce qu'avec le cacao, mon papa a pu construire une maison qu'il a pu nous mettre à l'école. Nous sommes 8, tous les 8, au moins le minimum 3e. Il y a des 4, supérieurs. C'est avec l'argent de cacao que mon papa a pu scolariser tout cela. Le cacao, c'est vraiment, on a hérité de la culture de nos parents. Déjà, c'est dans nos mœurs. C'est dans nos mœurs. C'est vrai que vraiment, un fils de planteur qui n'a pas un champ de cacao, c'est comme tu n'as rien. J'ai 2 enfants, un garçon, un premier garçon qui a moins de 18 ans et un bébé de 6 mois, de mères différentes. Chez nous, en Afrique, ici, tout est permis, donc il n'y a pas de problème, donc c'est ça. Ouais, j'ai 2 femmes, j'ai deux femmes, chacun a son enfant. Comme j'ai dit, j'ai eu une première femme, on a eu un enfant, et bon, pour avoir un deuxième, c'était un tas de problèmes, donc on a essayé c'est à cause de ça, j'ai pris une deuxième femme. Qu'on vient d'avoir un... While generations may have been harvesting the fruit, many don't know its main purpose. Comme j'ai eu la chance, en toute société, j'ai eu la chance de connaître le premier président de la Côte d'Ivoire dès mon enfance. Comme je vous ai dit que j'aime vraiment suivre certaines choses, et il a fait, je crois, une interview, il a dit, dans le monde, le cacao sert à faire beaucoup de choses. Ça rentre dans la médecine, on mange, on fait l'autre là des produits pharmaceutiques, des produits de beauté. Donc, je sais que le coco sert vraiment, et le cacao sert à faire beaucoup de choses.
Mais il a eu à me dire, il a eu à dire qu'on peut faire le cacao, c'est à faire du jambon. Je ne sais pas si c'est... There are many other speculations among cocoa farmers. Je n'ai jamais mangé le chocolat parce que je suis un menteur. Moi, tout ce que je sais que je produis mon cacao, donc c'est l'argent qui m'intéresse. Rural children are often not familiar with chocolate. But they are familiar with cocoa, as they often help their parents with harvesting. Souvent, je m'en vais travailler avec lui dans son champ de cacao et puis café. Oui. They are not as curious about the fruit as one might think. Many of the farmers and their families are unaware of the magical process that makes these green pods into something delicious and desired all over the globe. Rural shops often don't have chocolate, as it is expensive and not necessary to the simple life here. There have been some abuse of slave labor in the past, particularly of Malians brought here to harvest cocoa. But for the past 4 decades, the agricultural cocoa industry has made a transition from large corporate plantations to smallholder farmers who earn their own living. These are still called plantations, but usually worked by extended families, like Thomas's. La Côte d'Ivoire est un grand producteur de cacao. D'abord, ça, il faut le rendre au travail acharné de sa population, des paysans, de ses producteurs, et également à la faveur de Dame Nature, parce que les conditions climatiques et la végétation ivoirienne, notamment toute la partie verte, ce qu'on appelle le sud, l'ouest, le sud-ouest, s'y prêtent. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un grand producteur de cacao par le travail acharné de sa population. Politicians like Innocent Yute, who also comes from a cocoa family, have seen both the opportunities for wealth and the price volatility in the cocoa market. They want to see foreign companies act responsibly toward farmers. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de compagnies étrangères sont installées. Mais le mal du cacao aujourd'hui, c'est la spéculation. C'est la spéculation. Mais cette spéculation, elle est faite de quoi? De tous ces traders, et d'une bonne partie aussi de ces entreprises étrangères. Donc pour nous, encourager des entreprises étrangères qui viennent pour augmenter le nombre de spéculateurs, ça n'avance en rien la Côte d'Ivoire. Ça n'avance en rien le producteur ivoirien. Il faut plutôt créer les conditions qui font que des investissements directs étrangers arrivent, mais arrivent pour encourager l'industrialisation. Thomas has 3.5 hectares, covered with 1,700 trees. He says he harvests 1 million cocoa beans in a year. He knows cocoa, but he doesn't know that much about the rest of the world. He has been to the outskirts of Abidjan twice, once for a wedding and once to visit an old friend's dying mother. He has never left Côte d'Ivoire. Thomas is aware of some changes in his country, changes that are exciting cocoa farmers like himself. He will soon travel to get a first-hand view of some of these changes.
Georges Nguesen lives in a modest neighborhood, the Yupougon area of Abidjan. This area has seen some rough times recently. After the 2010 elections, supporters of the outgoing government clashed with those on the side of the newly elected administration. Months of violence ensued, causing many to lose their homes and businesses. Parce que pendant la crise, il y a eu pas mal de choses. Mais Dieu merci, après la crise, il y a eu un boulot dans une boîte de la place, une société de cacao, où on paie les fèves et puis on les transforme jusqu'à un produit fini. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui ça va un peu. On rend gloire à Dieu. Il est l'heure. Il est l'heure. À partir d'aujourd'hui, ta nature divine va s'exprimer. Georges himself was in the center of the storm. C'est la parole de Dieu. The post-election conflict caused him to lose his job, and his wife's restaurant was closed. C'est la vie de Jésus. Il continue de vivre. 2 Corinthiens chapitre. Luckily, neither were harmed as the maelstrom of violence swirled around his neighborhood. Tu es mort pour eux. Alors tu ne vis plus. Donc si toi tu ne vis plus et que c'est lui qui vit et il dit ce corps est ton temps. Le pasteur a prêché un peu sur la persévérance. Sur la persévérance, c'est-à-dire, bon, quand c'est dur, c'est que la récompense est au bout, c'est pas loin. Voilà. Il faut persévérer dans ce que tu fais. They took solace in their faith and prayed for better days for their growing family. They already had little Esther and Marie. Georges and Jocelyn have since added 2 more to the family, little Alexandre and baby Touré. Bon, mon mari, vraiment, c'est un homme qui est beaucoup attentionné. C'est un homme vraiment qui aime sa famille, qui aime sa femme. C'est pas un homme violent, vraiment, c'est un homme qui comprend sa femme. Bon, cet amour aussi manifeste ça dans ma famille. Il aime ma famille, moi aussi. J'aime aussi sa famille. Georges is getting ready for another full day at work. He works on the opposite end of the cocoa chocolate process, in Côte d'Ivoire's first chocolate factory. Despite coming from a small village, Georges had a decent education. When he heard that foreign investment was bringing a cocoa manufacturing facility to Abidjan, he applied immediately. His job is in a sensitive area of the factory, where journalists are not allowed to film. Bon, dans l'usine, moi, je suis un mécanicien, électromécanicien. Je suis directement rattaché à l'utilité, service de maintenance. Chez nous, bon, notre domaine, c'est... On suit un peu je sais pas comment dire, la chaudière. Nous, on produit de la vapeur qu'on envoie à l'usine et ça veut dire que les gars travaillent. Voilà. La vapeur, l'air, l'eau, on fait les traitements d'eau. Bon, c'est dans ce domaine que je suis.
Cemoi, a French company, opened this factory in May of 2015. It seems to be a bold but logical move, establishing a manufacturing plant near the cocoa source. The company claims to provide a living for 1 million Ivorians, including the cocoa farmers they buy the raw materials from. They are well taken care of. Le site Cemoi Côte d'Ivoire totalise 1000 employés. Nous avons la particularité d'avoir une politique sociale très riche et très dynamique qui permet à nos employés de bénéficier d'une couverture maladie, d'une infirmerie 24 heures sur 24, d'une cantine qui sert 3 repas par jour, d'assurance aussi d'initiatives dans le domaine de la lutte contre le VIH-Sida et la promotion évidemment de la sécurité au travail qui est très importante pour nous. Les salariés sont donc payés sur base d'un très bon standard et bénéficient d'avantages importants à prendre en compte. At the plant, the company proudly displays the various candies that Cemoi produces, mostly in France. Here in Abidjan, they make one dark chocolate bar and a chocolate spread that is extremely popular. Ma famille, mes amis, toutes les communautés auxquelles j'appartiens sont très fiers du fait que je sois employé à Cemoi. Et toutes les fois qu'ils voient une émission ou bien une publicité concernant Cemoi, ils vont tout de suite nous faire appel pour dire voilà, les enfants même vont crier papa, Cemoi est en train de passer à la télé. Donc c'est une grande fierté d'être travailleur à Cemoi. Une très grande fierté. Elle me demande, mais où tu as eu le chocolat? Il dit non, c'est un petit secret. Mais après, il a dit non, c'est ce que nous produisons à l'usine. En tout cas, franchement, même quand tu demandes à des gens, ils te demandent, mais où tu as ton chocolat? Quand ils regardent le nom, ils disent, mais ça c'est ici on fait. Ils disent, c'est ici on fait. On fabrique ça ici. Donc, le chocolat de ma boîte, c'est la meilleure. La meilleure en Côte d'Ivoire. Ça, il peut le confirmer. Bon, comme il a dit, j'aime beaucoup mon travail. Il y a toujours, bon, depuis le com, j'ai voulu être franchement un professeur de mathématiques ou physique. Parce que je voulais voir un peu comment l'électricité, comment de l'eau, on arrive au courant. C'est pour laquelle je suis entré dans l'électricité professionnelle pour faire l'électricité. Sur mon domaine, pour moi, même c'est l'électricité. Voilà. Comme à la fois des choses, j'ai été transformé en mécanicien. D'où aujourd'hui, c'est électromécanicien. Je suis vraiment fier du travail que je fais. Je suis vraiment fier. The cocoa beans are the magic ingredient that everyone must respect. Here in the factory, the cocoa receives the same high regard as in Thomas's forest. As truckloads of beans arrive at the plant, every last one is accounted for. They are meticulously laid out before being ground in a closely guarded secret process. Today, Thomas is going to see for himself what becomes of his life's work. He has been invited by Georges to tour the factory. He will get a look around Abidjan in the bargain. But he is excited about the chocolate factory. Georges greets him
and they are fast friends. Thomas has to wear the protective clothing that is meticulously used to prevent contamination. He observes much of the process, the magic that turns cocoa into chocolate. Of course, like everyone, he enjoys the final product more than the assembly line. La visite, j'ai vu que vraiment du champ, comment le cacao est transformé, et je pense que c'est bon pour l'avenir de nous des planteurs parce que sur place, notre cacao est déjà transformé, donc je pense que c'est du bien. Et j'ai vu vraiment, et j'en ai dégusté, je pense que c'est du bon. The chocolate here is meant for local consumption, with an eye on all of West Africa when at full capacity. And it has been successful, already doubling capacity from 5,000 tons annually to 10,000 tons. À court terme, nous avons évidemment un gros focus sur la Côte d'Ivoire où nous sommes présents et dans laquelle le cacao représente une part importante de l'économie. Donc nous voulons d'abord produire pour les Ivoiriens qui ont jusqu'à présent produit du cacao. Nous voulons leur proposer un chocolat de bonne qualité et à partir de là, exporter de plus en plus sur l'Afrique de l'Ouest et au-delà, sur base de la capacité que j'ai citée, qui nous permet, avec la qualité que nous faisons, avec les certifications que nous avons, d'exporter au-delà des frontières de l'Afrique de l'Ouest. Africa is known for its natural resources, not for manufacturing. Ivorian officials hope this plant signals the beginning of true industrialization of the nation. Il faut plutôt créer les conditions qui font que des investissements directs étrangers arrivent, mais arrivent pour encourager l'industrialisation, la transformation du cacao ivoirien. C'est par la transformation du cacao ivoirien qu'on pourra régler définitivement. Il faut que la Côte d'Ivoire prenne le devant de sorte que nous puissions organiser les producteurs pour que nous ayons, enfin, les mots, mais que nous ayons les producteurs et le levier en main sur la filière. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais moi, je continue à dire que ces leviers-là, on pourra les avoir en main, que si on passera à 60, 80, 85, 90% de la transformation au plan local de notre production. Although these men are around cocoa most of their days, many have not tasted its most celebrated finished product, chocolate. Generally, chocolate candies aren't available in rural areas. And they are expensive by local standards. Some think it is for rich Western people to show off with. Others think there may be some medicinal properties that will make them stronger in romance. But once they have sampled the sweet taste, they know why their fruits are so famous. C'est doux, hein? C'est doux? C'est trop doux même. Vous voulez? Je vais voir. C'est délicieux. C'est vraiment délicieux. C'est doux. C'est trop doux. Le cacao là, c'est trop doux. Maintenant, nous, on travaille bien. C'est trop doux. Ouais. Donc, je précise tous les jours. Cacao. Doux, c'est trop doux.
Georges is not surprised when he hears that Thomas and his family are new to chocolate. He has experienced the same scenes when visiting his family home. Comme il le dit, moi-même, je suis fils de planteur. Je suis fils de planteur. Mon frère, mon papa, il a même un grand champ de cacao. Quand il va au village, en tout cas, il est toujours au champ. Georges hopes that he will advance within the company, and he hopes that this factory and a recently completed Heineken brewery are signs of more industry and more jobs to come. His outlook is a result of the realities of life he sees every day in his neighborhood. Pas mal de choses, mais Dieu merci, après la crise, il y a eu un boulot dans une boîte de la place, une société de cacao, où on paie les fèves et puis on les transforme jusqu'à un produit fini. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui ça va un peu, on rend gloire à Dieu. Georges and Thomas share a beverage together late in the day. They talk about the factory. C'est ça. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de venir visiter votre usine. Là, je vais voir comment. The future of Côte d'Ivoire, cocoa farming, and their families. Georges, whose kids are small, asks about Thomas's grown son, Romeric. What he thinks of cocoa farming and his future. Oui, je pense que mon père travaille durement dans le champ de cacao et puis le café, mais malheureusement, il s'en sort mieux. Oui, oui. Bon, moi, à mon niveau, je veux devenir un gendarme, quoi. Un gendarme. Oui, police, moi, un gendarme. C'est que si mon papa n'a jamais voulu que je sois planteur comme lui, donc moi aussi je veux pas aussi que mon planteur, c'est lui-même il a le choix de sa vie. Moi, je ne vais pas lui imposer ce qu'il doit faire. Will the family tradition be handed down to Romeric, or perhaps to Thomas's youngest son, Jean-Marc? Time will tell. But the decision of policeman or farmer will certainly be influenced by the fortunes of the Ivorian cocoa industry. And the ability of Georges, Thomas, and perhaps Romeric to turn cocoa into cash.